Hi students, welcome to AVNPR online classes. In this class, definition of inverse interpolation formula. So that is, let y equal to f of x is a function and the entry values are f of x0, f of x1, f of x2 and so on, f of xn, and the corresponding argument values x are x0, x1, x2 and so on xn. Then x equal to y minus y1, y minus y2, y minus y3 and so on, y minus yn by x0, y0 minus y1, y0 minus y2, y0 minus y3 and so on, y0 minus yn into x0 plus y minus y0, y minus y2 and so on, y minus yn in by y1 minus y0, y1 minus y2 and so on, y1 minus yn into x1 plus and so on plus nth term y minus y0, y minus y1 and so on, y minus yn minus 1 by yn minus y0, yn minus y1 and so on, yn minus 1 into xn. So inverse interpolation, generally interpolation లో find f of x value find out చేస్తాం. సో x value sum this x value అనేది సో 9 ఇస్తే కంపల్సరీ f of 9 find out చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ కాబట్టి ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ లో x వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో f of x వాల్యూ సో 10 అనుకోండి, x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో f of x ఈక్వల్ టు 10 అయితే f of x ఈక్వల్ టు 10 అయితే x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ కాబట్టి జనరల్గా ఇంటర్పోలేషన్లో y వాల్యూ ఫైండ్, ఇంటర్పోలేషన్ మీన్స్ y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. x ఈక్వల్ టు 10 అయితే y ఈక్వల్ టు దట్ మీన్స్ f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసేదని ఇంటర్పోలేషన్ కింద కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్కి వచ్చేటప్పటికి f ఆఫ్ x వాల్యూ అంటే y వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు, x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకని x ఈక్వల్ టు అని ఫార్ములా రాశాను. ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ కాబట్టి x ఈక్వల్ టు జనరల్గా లాగ్రాంజియన్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాకి రివర్స్లో యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. సో లాగ్రాంజియన్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? సో y ఈక్వల్ టు x మైనస్ x1, x మైనస్ x2 and so on, x minus xn by x0 minus x1, x0 minus x2 and so on, x0 minus xn, f of x0 plus and so on plus ఇది f of x0. నెక్స్ట్ x0 టర్మ్ ఫస్ట్ నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది, x0 టర్మ్ అనేది ఉండదు. డినామినేటర్ టర్మ్లో x0 టర్మ్తో రాస్తాం. సో లాస్ట్ ఎలా రాస్తాం? f of x minus x0 and x minus x1 and so on, x minus xn minus 1 by xn minus x0, xn minus x1 and so on, xn minus xn minus 1 f of xn. సో లాగ్రాంజియస్ ఫార్ములాకి రివర్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసే ఫార్ములాయే ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. సో లాగ్రాంజియస్ ఫార్ములాకి రివర్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ప్లేస్లో వై యూజ్ చేస్తాం. రివర్స్ ఇక్కడ వై ఎక్స్. సో వై అనేది ఏంటి? వై అనేది వై ఈక్వల్ టు అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్, ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వై అనేది. సో ఈ లాగ్రాంజియస్ ఫార్ములాని రివర్స్ యూజ్ చేసే ఫార్ములాయే మనం ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్. సో వై ప్లేస్లో మీరు జనరల్గా ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ x0 y0 అనే టర్మ్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి న్యూమరేటర్ టర్మ్ డినామినేటర్ టర్మ్లో y0 ఉంటే ఇక్కడ x0 యూజ్ చేయండి, ఇక్కడ y1 ఉంటే x1 అండ్ సో yn అంటే xn. ఫార్ములా అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. సో y ప్లేస్లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అంటే వాల్యూ f ఆఫ్ x మైనస్ f ఆఫ్ x y1 కాబట్టి f ఆఫ్ x1, సో y2 కాబట్టి y కాబట్టి f of x, y2 అంటే f of x2 and so on, f of x minus f of xn by ఈ టర్మ్ రైట్ లేదు ఇంకా y f of y0 అంటే f of x0 minus f of x0 minus f of x2, f of x0 minus f of x1 క్లోజ్ చేసేయండి. మళ్ళీ f of x0 minus f of x2, f of x0 ఈ టర్మ్ ఇందులో నెగ్లెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ టర్మ్ రైట్ లేదు అండ్ సో ఆన్, f of x0 minus f of xn, సో x0 as it is plus so f of x minus f of x0, f of x minus f of x2, సో x1 నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ సో ఆన్, f of x minus f of xn by f of x1 minus f of x0,
f of x naught minus f of x1 minus f of x2 and so on, f of x1 minus f of xn. So here term వస్తుంది x1 plus and so on plus last term plus and so on యూస్ చేస్తాం కాబట్టి f of x minus f of x naught bracket f of x minus f of x1 and so on f of x minus f of xn minus 1 by yn అంటే f of xn minus f of x naught f of xn minus f of x1 and so on f of xn minus f of xn minus 1. So into xn, x naught, x1, xn. So this formula is inverse interpolation formula. So generally exam point of view y minus y1 use చేసిన or f of x minus f of x1 use చేసిన ఒకటే. సో yలో యూస్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయండి. ఫంక్షన్ ఆఫ్లో యూస్ చేసిన సో రెండిట్లో ఏ ఫార్ములా యూస్ చేసినా ఒకటే. సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. సో ఇన్వర్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాతో 5th యూనిట్ అనేది కంప్లీట్. సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ యూనిట్ 2 solutions of algebraic and transcendental equations.